วัสดีค่ะเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะเช้านี้ค่ะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เราผ่อนคลายค่ะ เปิดมือสองข้างไว้บนตักนะคะ มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของท่านสีมาตาจีค่ะ Let us relax. Open both hands on the lap. Look at red dot at Shimataji forehead. สังเกตบนศาสดาระการเชื่อมต่อและความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง We observe our sasarara. We can feel peace and oneness. Become one with the whole. ยกพลังและทำบันดาลค่ะ Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.งั้นเราค่อยๆหลับตาลงค่ะ We slowly close our eyes. มือซ้ายเปิดหงายไว้บนตัก มือขวาวางบนพระแม่ธรณีค่ะ Left hand open on the lap, right hand on Mother Earth. ตั้งสติไปที่มูลธาระฝั่งซ้ายค่ะ We put attention on left มูลธาระสีนิรเมากเนชาได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาให้แก่ข้าพเจ้า ชีนิรเมากเนชา please bless me with innocence. ต่อไปมือขวาเปิดหงายไว้บนตัก มือซ้ายวางบนพระแม่ธรณีค่ะ ตั้งสติไปที่มูลธาระฝั่งขวา Now right hand open on the lap, left hand on Mother Earth. Put attention on right มูลธาระสีการติเคยะ ท่านคือผู้ทำลายพลังไม่ดีทั้งหมดในตัวของข้าพเจ้าสีการติเคยะ You are the destroyer of all negativities inside me.
มือซ้ายวางกลับลงบนตักนะคะ Left hand back on the lap Put attention on central Muladhara ตั้งสติไปที่มูลธาระตรงกลางจักระที่ 1สีกเนชาได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเปลี่ยนไปด้วยปัญญาญาณและความอ่อนน้อมถ่อมตนสีกเนชา please bless me with innocence, purity, divine wisdom and humility สีกเนชาได้โปรดตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าและได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าสีกเนชา please awaken within me and please protect me สังเกตที่ช่องพลังกลาง We observe power สุชุนานาดี Central Channel Where Where is my กุนดาลินี ตอนนี้กุนดาลินีของเราอยู่ที่ไหนเอามือขวาวางที่หน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ Right hand on our forehead bend our head down คุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัยให้อธิษฐานจากหัวใจว่าข้าพเจ้าให้อภัยทุกคนรวมทั้งตนเอง Pray from your heart Mother I forgive everyone including myself มือขวาวางกลับบนตักนะคะ Right hand back on the lap Put attention on Sasarara at the top of our head ตั้งสติไปที่จักระที่ 7 Sasarara คุณแม่ข้าพเจ้าสิโรราบทุกอย่างไว้ณเบื้องบาทของท่าน Mother I surrender everything at your lotus feet ขอให้ท่านดูแลจัดการทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า Mother please manage everything take care of everything in my life คุณแม่ได้โปรดนำลูกเข้าสู่สภาวะสมาธิและการเติบโตก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ
Mother, please take me to the meditative state and bless me with spiritual ascent. ในสมาธิสักครู่หนึ่งค่ะ Sit in silence. อยู่ในภาวะที่สงบเงียบนี้แล้วก็ฟังคำสอนจากท่านสีมาตาจีนะคะ We keep this state and listen to Shimataji teaching. Today, you all have decided to have the puja of AdiShakti. There's a difference between doing the puja of Kundalini Shakti or Adi Kundalini and Adi Shakti. The difference is like this. On one side, the Kundalini is reflected in you by Adi Kundalini. The second side is the power of Adi Shakti, which is Param Chaitanya. So in totality, if you see, it has two sides. One is her power as Param Chaitanya and also reflection in human beings as Kundalini. The third work that Adi Shakti had to do was to create this whole universe. To begin with, as you have seen yesterday also, how the cosmos was created and then how this special planet of Mother Earth was created. Now what I have told you about Adam and Eve, we have found out, said by also John in his Gnostics book. It's very surprising. I always told you that Christ must have told you many things, but they are not in the Bible. So, if you understand that this Adi Shakti came as a serpent, the Adi Kundalini part of her,
and told the Adam and Eve, especially Eve, that she should ask for the fruit of knowledge to be eaten. And the reason I gave you is exactly written there, that the mother power, the feminine power, didn't want her children to live like animals without understanding what is the knowledge of the higher realms, not giving them chance to rise higher through their freedom and then to higher and higher awareness. It was the concern of the mother. So there were two types of worlds were created. One was the divine, another one started evolving. To look at it looks very tremendous tasks, thousands and thousands, billions and billions of years have passed for this kind of a work to be done. But if you see in modern age, we are going to the moon at such a small, with such a small effort, and also with such a little time you reach there. Nobody could think that we'll ever be there. All this is happened through the human brain. Now, what is the human brain after all? Human brain is not at all anywhere near the brain of the Virat, nor is this used fully. It's not used fully. It's very little bit is used by human beings, by which they have achieved this kind of a flight to moon. Of course, there was no purpose in it. I don't know why they are doing it, but they did it. Can you put it on? So the whole nature was created by her. Whatever you see today around yourself is all created by her, is all her work that is there. You'll be amazed. Just now I said I was going to wear a very heavy sari, and I said it's very hot, so I better change to a simpler sari. So I changed. And when I came out, I found it has become cooler. So the nature knows everything. And who informs the nature is this Paramachaitanya. Paramachaitanya was never that active, which is started since my birth, I should say, when Kruta Yuga started. At this time, you had to have your realization. That was decided by the divine collectivity, you can call it. All the gods, goddesses, all of them decided to put this work on somebody whom they thought to be very capable. So they said, we all will be with you, entirely with you. All our powers will be with you, but you take up this job now, in this Kali Yuga, to transform human beings. In a way, human beings are more difficult than animals because they have their own freedom. And they have been given this freedom to achieve their final freedom. In their freedom, the way they behave is something very surprising. How they go completely out of control and try to do things which are so destructive. Of course, in Kali Yuga it was predicted in India, but I think they could not predict what would happen in America or what would happen in the Western countries, where people have freedom just to destroy themselves. And they are finding new methods of destroying themselves. This tendency cannot be curbed, cannot be stopped by AdiShakti or by God Almighty.
because you have been given the freedom to ruin yourself, spoil yourself, and to go to hell. That cannot be controlled by any divine power. Divine power also respects your freedom. So the divine collectivity thought, are we going to completely ruin the creation of AdiShakti? Are we going to completely destroy whatever she has created and then recreate something better? This was the discussion going on. And most of them were so fed up with the human beings, especially with the Western freedom, that they said these people want hell. And why should we give them the heavens? This is not proper. So, first thing AdiShakti did was to create a seeking in them. She created this desire to seek. And so these people belonging to this culture, which was so destructive, started seeking. And when the seeking started, also, as usual, in the market there were many others who came forward to give answers to their seekings. They had to go to various cults and things and false people and all that, because they had no way to know. But if they had read some books of enlightened people, like Kabir, like Nanak, even Gnostics, their scriptures, anything like that, they would have understood what is the truth and where to find it and how to find it. It is a big struggle, I find, between the people who are seekers and those who are not at all seekers. They don't want to know. And they can never be seekers. I can assure you that some of them will never think of seeking. They'll get possessed, they'll have diseases, they'll have earthquakes, they'll have anything. They will never seek. Even if they get diseases, they'll say, oh, we are martyrs, we are doing great work. Such stupidity has come into their heads that they think by doing these wrong things, we are going to be saved. And this stupidity comes through the perverted brains. And this perverted brain acts when people are free to use. I just don't know. Why don't they see around and see for themselves what is happening? So to expect that the whole world will go to heaven is absolutely not possible. It's not possible. It cannot. They have tried all kinds of things. I've seen people, drugs and alcohol, this, that. There is one fellow who got his PhD on writing how he reached spirituality through drinking. And they gave him PhD for that. So even at the helm of affairs, in the universities, I don't know how such stupid people came up, from where, out of which creation. It's impossible to understand. How could they think that this kind of destruction will lead them to their salvation? They see it every day. They watch it every day. They know it is happening, but still they cannot receive. But those who are seekers are so ardently seeking that they will all have to given their self-realization. Now this is, of course, my job, I agree. I have come on this earth for that job. I am supposed to do it. I am trying my level best. And no incarnation has lived like I have lived for so many years. And such compassion of mine, which really makes me live, that I feel we have to have many more Sajogis, we have to have big salvation. With that compassion and with that love, one can
take to any measures, anything, I do not think those who are not seekers will achieve it. Now, why is it some are seekers and some are not? One may say that. AdiShakti, if she has created all the human beings, all of them should have seeking. Because in freedom, they have lost their way. They are seeking something else and they think they are right. They have a right to think that they are right. Even a stupid fellow, even a mad person thinks he is right. If you tell him that you are mad, he will say you are mad. And this seeking, though put into them, they are not yet capable, so many of them are achieving it in the proper way. Because for that, one has to surrender not one's freedom, not one's intelligence, but the ego that is developed in human beings. With this ego, even I have seen people who are possessed, they want to keep the ego intact. And through the ego, they want to use the possessions. Can you imagine? There are possessions of negative forces. Such people want to keep that intact so that they can use it for their own purpose. They don't hate it, they don't want to get rid of it, but they want to keep it just because they can use these possessions for their use. So the category of seeking is much less there. But there are many who are nowhere near seeking, who are really what we call them, the evil people. And they never would want that this world should change. Our media is dominated by these evil people. They don't want world to change. They don't want to show anything that is good. They don't want to see the point, what is going to help, what is benevolent for human beings. So on one side, we see such collective negativity. Another side, we find seekers who are real seekers. There are some who we can call as half-baked and some are pseudo-seekers. If they, in the name of seeking, if they have done, we can say, some sort of a sacrifice, for them they are very great. Also they get involved with people who are claiming. Because I have never claimed anything. They are not impressed by me. I have not changed my dress, I live like a housewife. So they are not impressed by me. I have not developed two horns to show something great about myself, so they won't be impressed. But on the other side, if you see, this is Maya. This is Mahamaya, where AdiShakti, you see, does everything like human beings do. Everything. You won't be able to find out that she is divine. My family people could not find out till I started this work. None of them, except for my father and mother. Nobody could find out that I had any powers. Such insensitivity to divine can be created by Mahamaya power of AdiShakti, which is very important. Otherwise you cannot judge, you cannot understand. Despite that, I am many times misjudged people because they know how to camouflage for a little while. But then I discover, if the seeking is ardent, and they are seeking really the truth, they will find it. They will find it, no doubt. Because the whole creation is for them. The whole universe is for them. All deities are for them. All angels are for them. They are all
looking out for them. This is important that we have so many Sahajogis. Nobody had so many Sahajogis in their lifetime. Because we have to have channels. I have to have channels. And these channels have to be very clean, have to be beautiful, innocent, and benevolent. If only they surrender to this fact that we are here as the instrument of God Almighty, and that we have to give benevolence to others, I tell you at least 70% of work is done. But even if they have got realization, like an egg comes out of the shell, some of the birds still carry the part of the egg, and some of them are not even grown up to be birds. Now we have to judge ourselves. We have to understand ourselves. Another thing, you know that I am a very mild person, very mild. People think I am very forgiving. I know everyone, not that I don't know. But I allow, all right, go ahead, as far as you can go. Experience is the only way a human being can understand, no doubt. If you tell him something, he will never understand. Experience of self-realization has made you understand. But again, I would say that we cannot give realization to the whole world. We cannot. They are like stones. Absolutely horrible people. Whatever is happening is that those who are false are getting exposed. And everybody is noticing that they are getting exposed. This exposure, of course, will save them from these horrible people. But I don't know if they would come to Sahaja Yoga or if they would take their realization. This I am telling you because now I too have experience of human beings. And all these years I have been working. I have seen that there are people and people and people. Out of them, the seekers are extremely proud of their seeking. So some of them don't want to give up their seeking. It's kind of a job. You can call it a hobby. We are seekers. Now they have a certificate of being a seeker. They'll wear funny dresses, they'll have funny houses, funny hair, everything. Recluses, they could be aggressive, anything. We are seekers. They take a certificate upon themselves, we are seekers. This is another quality of seekers also. For them, it's a kind of their lifestyle. We are seekers, and wherever they have to go, they will go for seeking. They'll go to 10 places or 20 places. Every time they have argued with me that, Mother, there must be some more ways of it. Yes, maybe. I don't know of any. You can go. Now, the main job of AdiShakti today is to give realization to people. That's my main job. All the rest is looked after, is already managed, I should say, is like a computer. I don't have to worry. It's a reflex action. Whatever is happening is in a reflex action. I don't have to worry about these things. Whether, like people might say that, Mother, I prayed to you, and how is it you helped me so much? It's all reflex action. At that time, maybe that thought may come to me, thought. But it's reflex action. I really don't do anything. Actually, I'm Nishkriya. No. เราจะฟังต่อกันพรุ่งนี้นะคะ
อนนี้อยู่ในสมาธิค่ะซึมซับคำสอนจากท่านสีมาตาจีค่ะ Let us meditate and absorb her teaching.
Let us thank you to Shimataji raise Kundalini and take Bandan เราขอบคุณคุณแม่นะคะก็ยกพลังทำบันดาลปกป้องตนเองนะคะถ้าวันนี้คุณแม่พูดถึงหน้าที่ของอดิชักตินะคะซึ่งท่านมีหน้าที่อยู่หลายๆด้านนะคะหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งของท่านเป็นกุนดาลินีในตัวของมนุษย์ทุกคนนะคะสองก็คือพลังของท่านนะคะที่เรียกว่าปรมาชัยธัญญะนะคะหรือว่า cosmic energy หรือว่าvibration นะคะหรือพลังที่แผ่ไพศาลที่ควบคุมแล้วก็บรรจุทุกสิ่งไว้อยู่ในปรมาจารย์ญาณควบคุมฤดูกาลควบคุมทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าใบไม้จะไหวนกจะบินหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมของปรมาจารย์ญาณนะคะซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสร้างดราม่านะคะขึ้นมาในชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือท่านสร้างจักรวาลแล้วก็ท่านก็สร้างมนุษย์นะซึ่งสร้างมนุษย์ให้แตกต่างจากสัตว์นะคะมีความพิเศษสัตว์คือปสุปฏินะสัตว์ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณค่ะมันไม่มีทางเลือกแต่มนุษย์ท่านให้ความรู้นะคะท่านให้ทางเลือกท่านให้เสรีภาพเลือกเพื่อที่จะสูงขึ้นอยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นได้นะคะดังนั้นมนุษย์จึงมีคุณสมบัติของการแสวงหาอยู่ในตัวแต่ก็มีอีกมนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่อาจจะเลือกอีกทางตรงข้ามนะคะเลือกที่จะทำลายล้างตนเองมนุษย์ส่วนหนึ่งค่ะก็แสวงหาส่วนมนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีไอเดียเรื่องการแสวงหาอยู่ในสมองเลยไม่มีเลยนะคะซึ่งเราจะพบเจอได้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่านี่คือกลียุคมนุษย์ส่วนใหญ่จะอยู่กับสิ่งฉาบฉวยภายนอกเงินทองวัตถุโดยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะส่วนมนุษย์อีกประเภทหนึ่งจะเฝ้าแสวงหาความจริงนะคะมนุษย์ประเภทที่แสวงหาก็จะต้องเจอกับเส้นทางนะคะบางคนก็ได้พบเส้นทางที่ถูกต้องบางคนก็จะต้องผจญภัยกับคุรุที่ผิดซึ่งมีมากมายนะคะกว่าจะได้มาเจอความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วเมื่อได้มาเจอกับความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วบางคนก็เมื่อได้พบแล้วค่ะก็หยุดการแสวงหาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเดินก้าวขึ้นสูงต่อไปแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอีกค่ะที่เมื่อเจอแล้วแต่ยังไม่เจออย่างแท้จริงค่ะก็ยังไม่หยุดแสวงหายังอยากจะเรียนอยากจะไปที่นู่นที่นี่ยังอยากจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ยังอยากจะเอาความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาผสมนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้สัมผัสรู้ถึงความรู้ที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงยังไม่เจออดิชักติที่แท้จริงยังไม่เจอสหจโยคะที่แท้จริงซึ่งก็จะทำให้เกิดอันตรายนะคะเอกเดชารุตราวอยก็จะติดขัดค่ะเกิดปัญหาชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เฝ้าแต่สงสัยว่าทำไมยังมีปัญหาอยู่นะคะทั้งที่อยู่ในสหจโยคะเมื่อเราเจอแล้วเราจะต้อง surrender ซีโรราบคำว่า surrender ไม่ใช่แปลว่าปล่อยวางนะมันยังเบาไปต้องแปลว่าซีโรราบคือละวางมอบทั้งหมดถวายทั้งหมดถวายอะไรอีโก้ของเราซึ่งยังอยากจะเป็นผู้มีความรู้ยังอยากจะเป็นผู้ที่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะยังอยากจะเป็นผู้ที่มีตัวมีตนเราก็เลยไม่หยุดแสวงหาทั้งที่เจอความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่มีอะไรอยู่ในสมองเรานะคะอาจจะดูว่างเปล่าเกินไปก็เลยไม่ยอมหยุดแต่จริงแล้วเราจะต้องซีโร่ราบเซเลนเดอร์แล้วทุกอย่างพลังอำนาจทุกอย่างค่ะมีอยู่ในความบริสุทธิ์ในตัวเราแล้วก็เมื่อเราซีโร่ราบไปอย่างสมบูรณ์แบบความบริสุทธิ์จะเผยพลังอำนาจออกมาค่ะแล้วนี่คือสัจจโยคะที่แท้จริงค่ะซึ่งท่านให้พลังกับเรามหาศาลอย่างที่เราไม่อาจจะนึกออกได้เลยว่า
ขนาดนี้นะคะท่านให้เราขนาดนี้ เราต้องตื่นรู้แล้วกลายเป็นเครื่องมือที่สวยงามและบริสุทธิ์ของท่านอย่างแท้จริงนะคะด้วยการละอีโก้ทั้งหมดนะคะ surrender ทั้งหมดที่มันไม่ใช่นะคะต้องหยุดแสวงหาแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะเป็นสิ่งที่ท่านอยากให้เราเป็นอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็คือเส้นทางนะคะซึ่งอาดิชักติลงมาแล้วพวกเราก็เลือกที่จะมาเกิดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะพร้อมกับยุคที่ท่านลงมาแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ในเส้นทางขาขึ้นนะคะที่จะพัฒนาตนเองแล้วเราก็เป็นผู้แสวงหาซึ่งถ้าคิดจากเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์ทั้งหมดแล้วเราเป็นส่วนที่น้อยมากจริงๆนะคะดังนั้นเมื่อเราได้พบแล้วก็ต้องอย่าละเลยนะคะเพราะเราอาจจะไม่ได้เจออีกหรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสเช่นนี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าเราหลงทางหรือตกต่ำลงไปนะคะนั้นต้องอย่าประมาทค่ะตื่นตัวในการเป็นสัจโยคีให้มากนะคะวันนี้ก็จบไลฟ์เท่านี้ค่ะแล้วพรุ่งนี้มาฟังคำสอนของคุณแม่ต่อนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เราจะสัมผัสได้ถึงไวเบรชั่นที่เข้มข้นมากๆนะคะในคำสอนเรื่องอดิชักติของท่านค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ